at exactly 12:30 p.m. from KICC. And so today we have taken time to pretty much assess the route, the path, the course that the cars will be using. We started off this journey at KICC to check the starting point. We are assured that it will be ready for that. Taking the route all the way from Kasarani to Naivasha, the service park. And then from the service park, we have taken time to look at a number of the key spaces. We have particularly spent a lot of time in the Hell's Gate ecosystem. Hell's Gate is the last super stage, power stage, the last competitive stage. And we have also integrated a lot of activities at Hell's Gate this time. We are perfectly on track. We are on track to have a successful event. And I want to really applaud our team that is executing this program. As you can see, we are very hands-on. It is all hands on deck. The whole team is involved. And then so absolutely no reason, no cause for concern. We are going to have a successful rally. All the fans, all the spectators, number one, please obey the traffic rules that we have put in place. We have a very good traffic plan this time to avoid the traffic snarl-ups and the frustrations that has encumbered this rally previously. You want to have a great experience? Please follow the traffic rules. Don't drink and drive. And we assure you that the WRC Safari Rally 2024 is going to be a roaring success and is going to be a great fun experience. Haya, aikari kuma kaunti-ini ya Garissa ni moritio metekere kunyitanira na thirikari na makiria ari gutigirira ati ni magacirithia mitaratara ya gutigirira ati mititu iri mwena ucio ni yakorwo ikirugamia na makiria kumanagia na turia nime tore tukoragwo na mubango wa gutigirira ati ni mahukia mititu gukiri uguo county commissioner wa kuma Garissa na urikaine ta Mohamed Mwabudzo ni athiite na mbere na kuga ati njira imwe ya gutigirira ati bũrũri wa Kenya na wahurana na ucenjia wa rĩera ni gutigirira ati ni twarira mititu iri ahiri guku bũrũri-ini. Niliona kuna watu waliingiza matinga wakafagia miti kabisa. Hizi tabia lazima zikome. Kule upande wa Kwale, haswa sehemu ya Diani Beach, hauruhusiwi kufagia miti. Kama unataka kujenga, wanakuruhusu tu ufagie sehemu ya kutosha kujenga nyumba peke yake na barabara. Lakini hapa kuna mtindo ambao unasikitisha sana. Watu wakitaka kugrab land ama kujiongezea, anachukua matinga anaenda nafagia ardhi kabisa kabisa. Na tunajua hakika miti inachukua muda mrefu sana kukua. Hali kadhalika inahitaji maji ya kutosha ndio iweze kukua. Na wasii sana hii hali ya anga inavyoendelea, kama hatutajitokeza na kuamua kwa kauli moja kwamba tupande miti, tutaathirika ndugu zangu. The forest status in our county is Sunday. This is simply because those parts of Dadaab where we have a lot of refugees, random destruction of trees has been done in search for fuel wood, leaving that area really degraded. As Kenya Forest Service, we have put some measures in place to ensure that those areas are rehabilitated in collaboration with other stakeholders and the community. Then to achieve that, we ensure that we bring on board all stakeholders starting from the interior and other friendly related departments and partners. The non-government organizations help a lot in ensuring that the conservation is adhered to.
Haya, tulio riboti ni ciĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ na kuokũria kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Embu, na nĩ atĩ gĩkundi kĩa Rainforest Alliance manyitanĩire na rũhonge rwa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie rĩu nĩ marĩkĩtie kwambĩka kambĩini ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahanda mĩtĩ kana nĩ mahanda mĩtĩ mathukuru-inĩ makĩria ya 10 na makĩria marĩa marĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga oro hamwe na kaunti-inĩ ya Embu. Kũringana na arũgamĩrĩri a ũndũ ũyũ nĩ matarĩirie atĩ mekĩte ũũ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩ mamenya bata wa kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie. Maya mokĩte rĩrĩ President William Ruto augĩte atĩ arĩ na itanya atĩ bũrũri wa Kenya nĩ gũkorwo wahanda mĩtĩ bilioni 15 arĩ gwa kahinda ka mĩaka 10 yũkĩte. We are working with 10 schools directly where we have centers of excellence. We established some smart farms, and in all those schools we are working with the government to do some tree planting and tree growing. What we realized, especially at schools, the trees that are planted survival rates are really very high. They are doing very well. So we have so far worked with 10 schools. Encourage. So in total, since the beginning of the program, in these two counties, we have reached, as Rainforest Alliance, we have reached 89. In this season, we are now doing 10 hectares. We are doing 10 hectares, and then we are also focusing on the total for the year. At least 20 hectares should be rehabilitated by the end of this year. We are happy to mark this International Day of Forest together with our government, the national government led by the county commissioner, and also the conservator of forest here. Here in this Castle Forest, in this Kangaita Forest today, we were able to plant 5,000 trees, and that's equivalent to rehabilitation of 5 hectares. One of our key pillar in the Rainforest Alliance is to make sure that we grow trees and also we take care of our environment. We want to live in harmony with our environment. Therefore, that's why we are, as Rainforest Alliance, we are partnering with the government, both national and the county government, to ensure that we plant trees and rehabilitate the degraded sites. And then in the next site, which is a primary school, with the other stakeholders, and we are happy to do this. Not only in this county, we are commemorating the same in the neighboring county of Embu, where our other team have been dispatched to also do the same. Thank you very much for being with us. Let's take care of our environment, because the environment will eventually take care of us. No more than tokire kuhanda mite, nĩ mũthĩ nĩ mũthenya wa International Forest Day, na koguo tukire gũkũngũĩra o ta ũrĩa thĩ ng'ima irakũngũĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo na ithuĩ nĩ tukire gwĩka ũguo na twambĩrĩria na kũhanda mĩtĩ thĩinĩ wa mũtitũ wa Mount Kenya. Haya, tũthiĩ na mbere. Kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia mũingĩ KNHCR rĩu nĩ ũrĩtie minista wa ũgitĩri watho-inĩ Profesa Kindiki Kithure gwata mũnene wa maabitha borithi na makĩria Inspector General Japheth Koome metĩkĩre gũtigĩrĩra atĩ ũthuthuria na makĩria wa kũmenya nĩkĩĩ kĩarĩire kĩrĩa kĩngĩ na makĩria cira-inĩ ũrĩa ũgũmĩire mũtungatĩri Paul Mackenzie na ũrĩa ũkuruhanĩtio na Odinĩ Mũgumu nĩwakorwo ũgĩtabanio na njĩra ya naihenya itemi-inĩ rĩa watho gũkorwo ũkĩoya njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte rĩu na mbere na kuga atĩ bamĩrĩ makĩria ya 800 arĩa morirwo nĩ endwa ao nĩ magũrwo gũkorwo magĩkĩheo kĩrĩa gĩkĩao na makĩria njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ ũthuthuria mbara nginya nĩ wakorwo ũgĩtabanio itemi-inĩ rĩa kũmenya nĩkĩĩ kĩrarĩire kĩngĩ. Maya mokĩte rĩrĩ mũndũ kana maya mokĩte rĩrĩ mĩrĩ 30 arĩa twĩrĩkĩtie kũrekererio rĩrĩ makĩria ya mĩrĩ kana harĩ mĩrĩ 400 na ĩrĩthiĩte na mbere na kuga atĩ nĩ irathuthurio nĩ mũthuthuria wa mĩrĩ kana mũthuthuria wa andũ arĩa makuĩte na makĩria wa thirikari Johansen Nadur. Miti ya gũtetera ihoto cia mũingĩ KNHCR nĩ renda minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki me hamwe na Inspector General wa borithi Japheth Koome gwĩkana mĩtũkĩ cira ũrĩa ũgũmĩire mũtongoria wa kanitha ya Good News International Mackenzie hamwe na arũmĩrĩri ake. Kamiti ĩno nĩ yugĩte nĩ mekwenda birigiceni ya gũthikũria mĩrĩ kuma mũtitũ wa Shakahola gũthiĩ na mbere. Recommend that he conducts thorough investigation to ensure that the perpetrators are brought to justice
especially those who bear the highest responsibility. These investigations should be expeditious and concluded reasonable. Kamĩtĩ ĩno nĩugĩte nĩmekwenda birigiceni ya gũthikũria mĩĩrĩ kuma mũtitũ wa Shakahola gũthiĩ na mbere. Atongoria a kamĩtĩ ĩno nĩmaugĩte mekwenda maabitha a borithi arĩa magondereire wĩra-inĩ wao kuma hĩndĩ ĩrĩa riboti ya mbere yandĩkithirio mwaka-inĩ wa 2017 kũhingũra thitango. The negligence and failure of the criminal justice system, which released Mackenzie severally or failed to expedite hearings against him, and also the failure by the national security and administration structures left opposed to harm, injury, and abuse. The reason the exhumation was suspended is because of lack of storage. And 16, the followers were compelled to burn their identity cards and other documents. The survivors' fingerprints were collected for identification purposes, but they are yet to be issued with new identity cards to date. NHCR nĩrenda thirikari kwambĩrĩria ceceni cia gũcokereria mĩtugo bũrũri-inĩ nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ta ĩno. To get them to drop their beliefs is a process. And that's why we are saying that some of these people should not be facing the criminal justice system, but should be being taken through a psychosocial program to de-radicalize them, because we are victimizing them again. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Joshua Njuguna. Aya, ũcio gagĩtwo Joshua Njuguna, na nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩ ũgũtwarwo igĩtũtwara kahinda gaitũ ga kerĩ harĩ kũgagũikĩria twambe tũthiĩ kũrĩa nduka-inĩ. Ndũgetĩkĩre gũthiũra mĩtambo tũgĩcokereria njokererie na ikereka rĩakwa rĩa gatatũ rĩa mũtambũrũko ũyũ witũ wa hwaĩ-inĩ, na makĩria mohoro hwaĩ-inĩ. Gũkũ nĩkuo Mũthingi TV, ndũgetĩkĩre gũthiũra mĩtambo.
ikereka ni ria gatatu na makiria haria mutamburuko wa mohoro na makiria tugithina mbere arimi na makiria ku bururi-ini ni monanitie maru na makaya maukumanagia na magoti maria mathiete na mbere na kuongererio na makiria hari urimi ni thirikari ya President William Samoei Ruto gukiri uguo kana kuringana na arimi a kuma kuri nderi ya Githunguri. Turari horo wigi county ya Kiambu ni mugite ati ona mationete bata wao munene wa gukorwo magitwara mbeca cia bengi kuona ati no magoti marito wirathi na mbere na gutungio na mo gukiri uguo ni maikitie ritana kuri thirikari itikire kwambika mutaratara wa gutigirira ati magoti maya ni makorwo makiguithagũithio ni amu ni monekanite gukorwo makihatiriria muingi na njira nene. At Githunguri Daily, we have learned to make a lemon out of the. We have learned to make a lemonade out of the lemon, and our farmers are working hard because they have to milk their cows 3 times a day. Those who are not dairy farmers are doing small businesses, and we have a product for micro small business members that we are being able to assist them to carry out their businesses. So we'll say our performance was good. Year-on-year growth has been over 25% on most of the key yardsticks. Ya bonus kwenda juu itatusaidia kwa kununua chakula ya ng'ombe juu kuna mauzito mengi sana kwa nyumbani, na sasa vile wametuongezea pesa itatusaidia sana kwa mahitaji mingi sana ya nyumbani. Kama wakulima, ile changamoto tuko naye ni ya chakula kuwa juu sana, na hiyo bei yake iko juu, lakini haisaidii ng'ombe zetu kutoa maziwa. Tunaona hiyo ni challenge kubwa sana. Hii habari ya chakula haitengenezwi vizuri na iko juu. Sasa tukipea ng'ombe hazitoi maziwa. Hiyo ndio challenge zile tunapitia kwa wakulima. Tumepata dividend kubwa mwaka hii, tumepata kubwa kushida ya last year. Serikali ituagusie kodi sana sana ya wakulima. Juu wakulima ile kitu wanapata kwa ng'ombe wakipeleka tena, tukienda kwa bank inakatiwa kodi, na tena kwa chakula tunakatiwa kodi. Sasa tungeuliza watu consider sisi kama wakulima, ndio sasa hii kodi iende chini, ndio ache kuguza kila pahali. Taxes ziko juu sana siku hizi tuko nazo, sababu inatufinya mpaka ikashukua kile kingekuja kwa mfuko yangu, anashukua hiyo, anashukua yake, na anashukua ile inafaa ikuje kwa mfuko yangu, nikawashwa bila. Haya, tume kaunti-ini ya Kiambu gushiriki ni kaunti ya Kiambu tuthie nginya kuria mohoro wa kaunti ya Metumidigi magorori kaunti ya Murang'a na makiria kaunti ya Murang'a riu ni kaunti imwe iria yonekanite gukorwo ikigunika na njira nene na mutaratara wa kiriu wa gutigirira ati ni makorwo makigitira migunda yao kumana na turia nime turia tuonekanite gukorwo turi na mathuguta ma gutigirira ati ni makorwo makigwatira migunda eno kuringana na Nixon Koril na uria ni mwandiki mukaru na makiria ruhonge-ini rwa migunda ni ugite ati mutaratara uyu ni guteithiriria hari kunina ungumania. O Koril ni athiite na mbere na kuga ati mutaratara uyu ni gukorwo uri wa kiguni na to kaunti-ini ya Murang'a indi ni mutaratara ukuhimbirio ari kaunti ciothe 47. That we are rolling out this and sasa finally we are going to go live in Murang'a from next week. The preparedness to roll out this system nationally, the challenge has been that we don't have a live cadastre, and that is, if you look at Murang'a should have actually gone live almost a year ago. But because of the amendments that we needed to do with our maps, most of our maps were outdated, and we needed to send a team first that came and amended all the maps, amended over all our RIMs, uploaded the maps into a live cadastre, where now the non-spatial data, which is the attributes associated to the land, that is the ownership of the land, the size of the land, you know, the georeferencing part of it, can now be uploaded to the cadastre. So we didn't have that cadastre. That still remains a challenge in many parts of the country, but we are working on ensuring that now we have a cadastre. As I've said, we are now having a surveyors in Isiolo working on the cadastre for Isiolo, and a team that is scanning documents, so that while the survey is working and is completed immediately, then the other attributes are uploaded, and then we can go live. Same to Mombasa, same to Machakos.
we have a projection. Let's see, maybe within the next 5 years, we will assess ourselves how we fare. But we target to roll the entire country at least within the next 5 years. Yeah. Yes, we have had challenges with scrupulous people who've been interfering with records, and that's why the rollout of digitization is really important to us. We have people, the formerly known as cartels, that are interfering with records, either internally or externally. We have taken a firm position as a ministry that anyone that is caught, my officers have instruction, anyone who comes with a fake document should be reported immediately to the police and arrested. And we have taken strict disciplinary action against our officers who are found to be interfering with the records. But most importantly, the process that we are undertaking today is a process that will ensure that there is no interference of records, because once the records have been uploaded to the system, there is traceability, and you cannot change someone's record before they approve it. Abdul Nasir Noria ni gavana wa kaunti ya Kuria Gicũa-inĩ arĩ gavana wa kaunti ya Mombatha nĩ ugĩte atĩ nĩarĩkĩtie kũrekereria mũbango ũrĩa ũgũteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ kũhũrana na makĩria na mũrimũ wa malaria gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa ũrehagwo nĩ rwagĩ. Akĩaria ya kurekereria kana makiaria mũcemanio-inĩ wa hamwe kumanagia nao na kana kũmũkũrĩrĩkaria kaunti ona ningĩ rũhonge rwa ũnyagia wa mĩthaiga gũkũ bũrũri-inĩ rũrũĩkaine KEMSA nĩ ugĩte atĩ rĩu nĩ marĩkĩtie kũrekereria rori na makĩria iria itanyĩtwo gũkorwo ikinyagia neti makĩria ya 900 na makĩria kaunti-inĩ 22 iria cionekanĩte gũkorwo ikĩhutio na njĩra nene nĩ mũrimũ ũyũ wa malaria. We are here with a team from KEMSA. This is going to be a countrywide net distribution, but in Mombasa you're looking at about in excess of 900,000 nets are going to be distributed. The mapping had already previously been done, so now it is only an issue of ensuring that the nets reach the necessary beneficiaries. What we are doing right now here is only enough for one sub-county, but the other sub-counties are going on simultaneously. I also want to appreciate the partnership that we have with KEMSA, including the fact that they're supplying us medicines on time, and I am confident and I'm glad to state we are paying our dues on time. We have no debt with KEMSA as our medical supplier, so they can also be able to confirm that our hospitals have medicine because they're the ones who actually supplied the medicine to the hospitals. So I want to thank you, I want to appreciate the partnership, and we will go further from here. The malaria distribution, the malaria net distribution is a national program that covers malaria endemic areas across the country. We have some 22 counties that have high malaria incidence in the country, which are targeted for the mass net distribution every 3 years. So this program is coming after the earlier exercise which was done in 2020-2021, and therefore is a routine program that is implemented by national government in malaria endemic areas. So this is not timed to the rains, but is a national program that runs every 3 years. Ababu na Mwamba na makĩria Noria nĩwe minista wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ rungu rwa thirikari ya President William Ruto nĩ athiĩte na mbere na kuuga atĩ kĩharo kĩa Afraha Stadium na kĩrĩa kĩrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ gĩgũkorwo kĩrĩ kĩa ũteithio mũnene na makĩria, akiuga atĩ nĩ gĩgwakwo na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ gĩatuĩka gĩa kĩmabũrũri itemi-inĩ rĩa gũkũria taranda. Akĩaria hingo ya icera rĩrĩa arambĩkĩte kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru na Mwamba nĩ atarĩirie atĩ kĩharo gĩkĩ nĩ gĩgũteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ mwena ũyũ nĩ makorwo magĩteithĩka na ningĩ kumanagia na ũkũria wa taranda. Mũnini wa Governor David Connes na makĩria ũrĩa ũkoragwo arĩ mũnini wa Governor wa Susan Kihika kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ ugĩte atĩ kĩharo gĩkĩ kĩrako kĩrĩ kĩharo gĩa kĩmabũrũri itanya rĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ gĩateithĩrĩria aikari o hamwe na ningĩ gũteithĩrĩria andũ arĩa marĩ kĩhũthagĩra kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru gwata bũrũri mũgima.
even with naked eyes. They are not straight. Yeah, so naona hata hii. Ona hii vile inaenda. We see Afraha Stadium as being a key part of our plans to spread sports facilities across the country and also make sure that different parts of the country have the capacity to host events, including international events. And that is why we are here to check on the progress of Afraha. We believe that upon completion, Afraha will definitely add value, add immense value to our country's ability to host events, including regional and international events. And so we will continue to work with the county government of Nakuru to ensure that we finish this facility and put it in a place where it can support the development of talents, not just for the county of Nakuru, but also for the whole country. We want to do something to the completion which can hold not only games within Kenya or Africa, but the international games can also be held here in Afraha Stadium. And I'm sure with a few things you have given us advice on what to do. Yes, we promise that we are going to do that because we don't want things which are substandard. Spent 8 months myself to work on the design of that stadium. 8 months behind the scenes. You saw the design? Yeah, okay. And by the time we did groundbreaking, we had checked it with everybody. Ithaa rimwe nĩ rĩonekana makĩria rĩrĩ twagĩthiĩ na mbere na gũtambũrũkĩria mũtambũrũko witũ wa mohoro tukiuge atĩ ngatho cia mwanya nĩ arĩa othe makinyanĩria mũtambũrũko ũyũ na atakĩrĩ nganjĩre honi hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ nĩ gũkiuga atĩa nĩ ndakĩamba gwĩkĩria niĩ tũgacemania na makĩria tabarĩra ya igagũrĩro kwanjĩrĩria thaa ĩmwe cia rũcinĩ nginyanagia thaa inya wona Ngai agĩtũkinyanĩria kwendithĩria wikendi njega ĩna irathimo cia Ngai na ririkana atĩ we wĩ mũndũ wa bata na ndũgetĩkĩre kũmena mũndũ nĩ ũndũ wa thĩna ndũtũragwo na thĩna ndũrĩ mĩri na ningĩ rũciũ rwa mũndũ rũkĩrĩ moko-inĩ ma Ngai kana nĩ wega gũikara ũgĩkaga wega kuna atĩ wona weka wega nĩwe weĩka na wona weka ũru nĩwe weĩka mahinda mothe niĩ nawe twacemania na Wanjĩta Kariuki wa andũ atĩ nĩ gũkorwo ngĩtĩka ngatho cia mwanya nĩ aharĩrĩria othe a mohoro maya matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wambui wa Njaũ arĩ hamwe na kairĩtu gegwĩtwo ti Wanjirũ wa Maina na arĩa othe matigĩrĩra atĩ mũtambũrũko ũyũ nĩ wakinyĩra na inyanagia kiumia gĩũkĩte Ngai wa muoya kũrathime na gwĩke wega gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV na makĩria tũkiugaga nĩ kĩhumo gĩa gũtherema. Have a lovely weekend.